Друзі, привіт! Доброго суботнього ранку. Я сподіваюся, всі випили кави і у всіх добрий настрій. Я єдине вас зараз попрошу трошки пересісти так, щоб ви просто були обличчям до сцени. Я розумію, що зараз кожна хвилина на рахунку, тому що ви робите найкращі проекти, і які точно, ну, частина точно виграє. Тут такої математики якоїсь не треба, да? Власне, зараз у нас починається суботній день з того, що ми будемо слухати наших шановних менторів, тих, кого ви вчора бачили, і є тих, хто сьогодні до нас приєднався вживу, вчора було в онлайні. І сьогодні задача буде така, щоб з роботи з менторами ви щось, чимось надихнулися і, можливо, допрацювали свою ідею. Сьогодні до 11-ї вже, я думаю, що всі подали форму. Хто форму не заповнив ще? Є Так, у вас пару хвилин буквально. Заповніть форму. Вона є в телеграм-групі і вона є в Discord-каналі. Тобто знайдіть, будь ласка, зараз форму. Це форма для того, щоб ви могли вже заявитися командою. І після цього буде форма, яку треба буде до неділі, до 16:00 подати. Це форма вже submission, подачі заявок на готовий проєкт. Так? Там буде і GitHub, а сьогодні вам треба просто записати, хто в команді і яка ідея, над якою ви працюєте. Думаю, що це не складно. Власне, зараз я вам представлю мого друга і колегу Євгена Саранцова. Євген розкаже, так, Євген з реактора, він засновник реактора, платформи відкритих інновацій. Євген зараз розкаже щось цікаве. Так, як так, оплески, давайте оплески Євгену. Привіт. В мене є там 30 хвилин, тому максимум на мене вистачить на якусь цікаву історію. Я думав, про яку ж історію нам сьогодні поговорити. І я хотів розказати вам таку історію, що от місце, в якому ви знаходитесь, да? Ось зараз там такі стільці, місце там, це що? Це якийсь інноваційний хаб, чи от як ви його сприймаєте? Добре, да. Тут нормально. І, слухай, це природньо, да? Якщо було б це не так, то було б ненормально. А я вам хочу розказати історію, що коли це місце було, теж починалося як хакатон, тому що 5 років назад я його створював. І коли я їздив по Києву до таких команд, як ви, тому що там у нас було перші 35 резидентів, які проходили у нас акселерацію, оцей фабрикатор, якого я перевозив з Воздвіженки сюди, там, і інші лабораторії, вони мене питали, а що ми будемо робити? Я ж розказую, що формат хакатону. Я кажу, якесь місце, щось про інновації. Вони кажуть, а що ти можеш показати, чого це воно відбудеться? Я кажу, є котлован. І нам навіть доводилося через паркан перелазити для того, щоб побачити, що тут є котлован, що тут реально буде якесь місце. Пройшло 5 років, майже 6. Ось ми з вами знаходимося в UNIT.City. Хтось навіть заробляє гроші, слава Богу, да? Ви вигадуєте ідеї, розумієте, там. І нам здається, що так воно колись і було. Воно так не було. Тобто, хтось повинен піти, записатися на хакатон, така людина, як я, і сказати, котлована мені досить, розумієте? От мені досить котлована, і я буду цим займатися. Через 2 роки сюди прийшли люди, був там прем'єр-міністр, тоді ще Гройсман. І чому всі захотіли побачити це там в форматі екскурсії? Це було здивування. А все, що ми зробили, ми в одному місці зібрали правильних людей. Тому я таке, знаєте, живе підтвердження того, що коли ви збираєтеся в одному місці, яке вже не котлован, розумієте, то точно це не просто так, і це точно не якась романтична наївна ідея, яка там потребує може вдасться, може не вдасться. І я пам'ятаю, вже буду виштовхуватися від цієї історії, тоді, коли ми вже стартанули цей перший кампус,
Ми полетіли до Стенфорду на декілька днів, щоб там найпотужніший професор Білл Барнетт нам розповів взагалі про інновації. Ну, типу, що таке інновації? Давайте я вам розкажу, що таке інновації. Він сказав таку цікаву річ, ну, яка одразу, ну, вона взагалі не сприймається, тому що для нас це неприродне. Він сказав, що всі ідеї спочатку, самі круті, самі інноваційні, не життєздатні. Ну, тобто, уявляєте, ось ми зараз знаходимося на хакатоні з вами, да? Хтось заповнює форму. У вас ще 1 хвилина, до речі. Я вам 2 накину, все нормально. Хтось пише там щось код, в міру щось заповнює, да? Ну, тобто, ми рухаємося до того, щоб ідею раціоналізувати так, щоб ми коли сюди прийдемо завтра і скажемо, у нас така ідея, я вам розповім, чому вона вдасться. А професор каже ні, що якщо ідея всім подобається, вона вже не інноваційна. Тому що вона дуже логічна і дуже зрозуміла. Якщо ідея не створює цієї напруги, коли хтось каже, не спрацює, хтось каже, точно спрацює, давайте так пробувати, оце ідея. І коли він далі продовжував розповідати, а що ж, як же ж так взагалі ці ідеї виникають, він розказав історію, до речі, дуже цікаво. Він каже, колись я запрошував до себе на лекції, це ж бізнес-школа, я ж веду курс по інноваціям, Цукерберга. Але тоді він ще не був тим Цукербергом, якого ми його зараз знаємо. Тобто він ще був мальчик, який хотів, щоб його друзі і він з дівчатками знайомилися. Там в нього така була перша ідея. У них такий був свій хакатон і така мотивація, знаєте, тобто замечити трішечки молодих людей. І він каже, коли він приходив, щось розповідав, ну, типу такий, знаєте, гік, ну, ви знаєте, ми всі трошечки такі, це нормально, да. І він каже, мені оці люди, які були на навчанні, писали записки, ну, там, типу, зворотній зв'язок. Кажуть, слухай, професор, ну ми серйозні люди, ми займаємося бізнесом. Чого якийсь чувак в худі приходить, нам розповідає якусь фігню? Він каже, ну, пройшло там десь 5 років, і всі ці люди говорили, що коли ми навчалися, нам, в принципі, лекції читав Цукерберг. Тому це ще одне підтвердження в те, що не потрібно думати, що якщо людина в худі, знаєте, і вона щось собі мислить, то вона не стане такою людиною через 5-7 років. І це було також для мене друге відкриття. І тоді професор сказав, ну, слухай, а як же ж все тоді відбувається? І він каже, що от якщо взяти навіть той Facebook, Airbnb і інші великі компанії, не одна з них не була запланована спочатку. Що це означає? Тобто люди зібралися, сіли такі і казали, давай зробимо Airbnb. А що це? Ну, ми там будемо, значить, маркетплейс, збирати там квартири, ліжка, там, да, і що там, будемо здавати? Ні. У них було завдання проводити великі свята в великих містах, вони зрозуміли, що проблема не вистачає готелів, вони підключили населення і наштовхнулися на ідею. Ось так само створювався Facebook. А про що взагалі казати про Facebook, якщо інтернет і GPS, це коли була конкуренція супутників СССР і Штатів, і взагалі інженери, які це все створювали, вони взагалі не мали гадки, що ми сьогодні будемо ось так працювати. Це для нас. А качка на і тут воронцем. А колись чувак це створював, щоб просто щось там в космос передав. І взагалі не хотів, щоб ви тут щось відкривали. Як і це місце колись було котлованом, розумієте? Тому я вважаю, що велика помилка думати, що якщо ми зібралися на хакатон і щось таке створюємо, воно може бути, а може не бути. Я кажу, що воно 100% вже є. І якщо продовжувати ось таку думку цього професора, там було ще декілька цікавих думок про створювання, він каже, ну добре, а як же, професор, тоді створювати інновації, якщо ми не можемо їх спочатку спланувати? Він каже, так, тому що одне діло, коли в тебе є вся інформація, от ви зараз придумали якийсь проєкт і скажете, ну давай, що там, значить, це є, ви його спланували, і це став проєкт. А якщо в тебе немає інформації, якщо ти навіть не знаєш, яка інформація тобі потрібна, щоб це довести,
Єдине правдиве відповідь, коли питають, чи це вдасться, вона звучить так: я не знаю. Хоча це опять, це знов незвично. Да? Ну, від нас же очікують, що ми скажемо, що ми знаємо, а насправді правильно казати «я не знаю» – це нормально. Тому що професор каже, що на ці ідеї наштовхуються. Тобто їх не планують. Я створюю якусь середовище, от як зараз ми на хакатоні, я рухаюся по ньому, і в якийсь момент я на неї наштовхуюся. Тому абсолютно нормально, якщо за годину до фіналу у вас буде бінго. Взагалі все міняємо. Все повинно бути по-іншому. Ось якщо хтось поруч скаже: слухайте, ми ж 2 дні працювали, ми ж все гарненько вмірно складали, не слухайте, я вас дуже прошу. Зносьте і робіть те, що було в бінго. Тому що для цього був і створене це середовище, розумієте? Що ви, коли рухалися на зустріч цієї ідеї, ви на неї наштовхнулися. Тому що правда в тому, що навіть коли ви пишете «ми така команда, у нас така ідея», ну, камон. Я вам більше скажу. А я багато навчався все, що до інновацій. Ми були, значить, у нас із Каліфорнії була така людина, яка навчала нас венчурному інвестуванню, пічі. І такий в один момент, нас було десь людей 20, вона сказала: давайте зараз потренуємося. Давайте, ось там за годину вигадайте будь-яку ідею. Будь-яку ідею. Ну, не биліться, знаєте, ну не просто ідея, немає такої ідеї. Там дерева літають, ну там були різні ідеї. І люди всього годинку їй приділили увагу. І тоді ти закохуєшся в цю ідею. І коли вони пітчили, а їм задавали питання, вони вже не пам'ятали, що це взагалі не існуюча ідея. Ну, це було просто M&A, як, знаєте, файт, ну, повний. І це, до речі, дуже велика проблема, тому що професійно в неї не закохуватися. Професійно в неї не закохуватися. Хоча нам всі будуть пояснювати, що це не так. Ти ж такий повинен бути вольовий, рухайся і таке. Ні, ось критично до неї ставитися – це головне. Тому що якщо ми враховуємо такий елемент, як критичне ставлення, тоді не буває взагалі поганих ідей, тому що ми її підлаштовуємо, змінюємо, і питання тільки, чи є в нас ресурс там на 3, 5, 7 ітерацій. Якщо є, ну, готовий сказати, що кожна ідея є успішною. І тут питання, тільки вистачить ресурсу чи ні. Тому і професор, він так і сказав, що наше завдання – це бути як маленька дитина. Тобто, коли вона вчиться, вона там встає, падає, і таким чином вчиться ходити, правильно? А він каже, але якщо дитина падала і це було б фатально, це була б, напевно, така системна велика проблема. Да? І я не знаю, чи людство взагалі було б стільки мільярдів і таке інше. Тому, якщо ми вже і пішли шляхом помилки і її виправлення, то для нас головне, щоб ця помилка коштувала як можна дешевше. І я можу сказати, що сьогодні світ, коли це коштує найдешевше. Тому що, коли я починав у 2012 році з перших інвестицій в свої там 4 стартапи, я спочатку пояснював, що таке браузер, а потім пояснював, що таке онлайн-платформа закупівель, розумієте? То сьогодні ми знаходимося трішечки в іншому світі, правда? Відкрили міру, там щось плагіни, у нас є штучний інтелект, щось навіть код трішечки пише, там щось, як Midjourney картинки нам створює, Webflow нам дає сотню різних можливостей. А в мене колись такого взагалі не було. Для мене, ну, я повинен був створювати щось, і коли пояснювати, що таке браузер, бо компанії, в яких я приходив, вони один комп'ютер на всю компанію був, і то на ресепшені, знаєте, щоб чогось. Для чого? Щоб, ну, типу, красиво. Ну, красива ж ресепшн, моя компанія, ти заходиш, стоїть комп'ютер. Я кажу, ну, тоді ось давайте всі сюди заходьте за цей комп'ютер, тут, значить, відкриваємо, це раз, дивіться, раз, сайт. А що, і так оце, ну, розумієте, да? Тому ви принципово в іншому світі. Давайте так, друзі. Тут був котлован, ми зробили інноваційний центр, да?
Не було нормальних технологій, вони вже створені. Ніхто не знав, що можна як хакатони, ми вже дізналися. Професор вивчав півжиття інновацій, щоб вам сказати, що так воно повинно працювати. Ну так працюйте вже. Ну мені здається, що ми свою роль виконали, розумієте? Працюйте. Ну там, не засмучуйтесь щось там, я не знаю. Ну, тому що ви жнете це жито, розумієте, не ми. Ми були добривом трішечки. Ну, це реальна правда. Тому що успіх, ну, так собі було там 10 років назад, здобути успіх від перших стартапів. Ми всі 4 в нас згоріли, 1 продали, зараз і там, Prom.ua купився, закупки Prom.ua, там Прозора, вся ця велика штука і таке інше. Але для мене це був burn soul, знаєте, віддати стартап в хороші руки. Ну, тому що я знаю, що таке бути добривом, да, пояснив, що таке браузер, бо потім пам'ятаю, що мене запрошує вже Prom.ua, каже, у нас великий форум по закупкам, прийдуть люди, ми будемо їм давати там якісь дипломи. І виходить людина, там Укрпапір, генеральний директор, стає напроти мене, щоб отримати награду, бо він виграв там щось 100, 200, 300 тендерів, приймав участь. Я на нього дивлюся, він дивиться на мене, я кажу, ви мене пам'ятаєте? Він каже, ну смутно, но зустрічались. Я кажу, я вже вам 4 роки тому пояснював з хрипотою, чому закупки спрацюють. Ви ж мені не вірили, а ось вам диплом, розумієте? І тоді таке дивна річ, коли проходить час, і тому потрібно розуміти, що там ти виглядав наївно, якимось таким гіком, якийсь щось собі задумав, щось собі пішов в міру склав, тут розповів і таке. Але я вважаю, що найголовніше що відбулося, тому що чомусь ви саме сюди прийшли. Ну, не ось там людина за вікном, да, вона дуже важлива, там робить електрику, а чомусь ви сюди прийшли. А я думаю, що це означає, що щось всередині таке живе і просто не дає можливості нормально спати. Ну, тому що ти розумієш, ну щось таке потужне проходить повз мене, і якщо просто я не прийму в цьому участь, ну це вже гріх сам по собі, розумієте? А я вважаю, що якщо ти до 35 років хоча б 3 рази не спробував створити стартап, це страшний гріх. І пофіг, вдасться, не вдасться. Ви не уявляєте, наскільки легко спілкуватися з людьми, які спробували колись, і навіть якщо в них не вийшло, вони вже дорослі. А ось люди, які навіть не намагалися, вони досі думають, що все, що в світі відбувається, це не про них. Тому я хочу побажати вам не забувати, що всередині це живе, і воно вам спати точно не дасть. І потрібно розуміти, що всі ми вже виграли. Тому дякую за таку зустріч, і нехай нам тут всім пощастить. Євгене, дякую, але я тебе не відпущу без питань. Окей? Так. Ну, по-перше, штучний інтелект. Штучний інтелект, як він, на твою думку, має змінити взагалі процес проведення хакатонів? Бо одне з питань, яке мені задали напередодні хакатона в інтерв'ю, було таке, що окей, значить, сядуть учасники, і у кожного буде чат GPT, і почнеться. Окей, чат GPT, уяви, що ти учасник хакатону, і у тебе є таке зараз таке завдання придумати декілька ідей для того, щоб нам їх реалізувати разом. І це буде, типу, чат GPT буде змагатися сам з собою, бо це ж фактично одна там сама нейронка, просто різні діалоги, різні контексти. Що людина на хакатоні, чи більш широке питання, що людина взагалі, де там людське оце в генерації ідей і у цих спробах? Ну, мені сподобалась відповідь від Олександра Кроковецького, він там PhD по штучному інтелекту. Його запитали, ну, наш же штучний інтелект звільнить, ну, що він же все зробить? Він каже, ні, ось штучний інтелект вас не звільнить, а ось людина, яка його використовує, звільнить. Тому я думаю, що тут більше про підсилення. Ну, давайте так. Чому штучному інтелекту не можна віддати там 10 сторінок тексту? Ну, типу, там навіть на рерайт просто.
Ну, тому що він не синтезує, розумієте? Тобто він дуже якісно проробляє якусь одну, ну, зрозумілу логічну річ, але він не може синтезувати 10 речей. Тому що коли людина це робить, вона дивиться, вона каже, давай так, оце сюди, оця пішла архітектура, а ось тут отак. Ну, так він не синтезує. Тому я вважаю, що людина-архітектор, вона наділена можливістю синтезувати речі, тобто додавати, що таке, давайте трішечки про синтез. Є аналітичний підхід, є синтетичний підхід. Аналітичний, коли ми обираємо серед всього оптимальне. Синтетичний, коли ви зараз там почали з ідеї, і хтось каже, а ось є ще ось така штука, і ідея змінилась. Тобто, коли ми щось нове додаємо, воно змінює все решту. Оце ми синтезуємо. Тому він обирає оптимально, у нього аналітичне мислення, а ми синтезуємо. Тобто ми створюємо. Потрібно розуміти, що в цьому світі ми творці цифровому. Да? Якщо в фізичному світі тут все створив творець, і ми тільки можемо відкривати, то в цьому світі ми творці. І наше головне завдання – бачити того, чого ще не існує. І ось з цим проблема. І тому, коли ми кажемо, там, давай штучний інтелект, щось мені скажи, ну окей, він щось скаже, але, як казав професор, це не може бути інновацією, тому що там запитати може будь-хто, а ти людина, в тебе все є, спробуй створити щось принципово нове. Дякую. Давайте поаплодуємо Євгену за його такий мотиваційний спіч. Я ще попрошу Євгена залишитись і приєднатися до менторів, і ви зможете тоді попитати його ще більше. І ще попрошу Євгена пройти по командах, подивитись, що хлопці роблять і дівчата, і що можуть, ну, де ти можеш там їм допомогти. Окей? Окей. Дякую, Євген. Дякую. Я завжди радий тебе бачити, і ти завжди мотивуєш і команди, і мене. І Стасу дякуємо. Ну, людина творить, бачите? Дякую. Так, я бачу, вже Олександр прийшов. Так, все, дякую. Можеш приєднатися до менторів. Вже Олександр прийшов. Олександр, ти готовий прийняти сцену? Добре. Дивіться, Олександр, беріть мікрофон. Я би хотів зараз такий, ти трошки розкажи про те, як рухається челендж, які саме, звичайно, ти фокусуєшся на своєму челенджі, але що є ще для загального контексту? Що можна додати, що ти там з команд нового дізнався, які тренди, про те, які твої враження взагалі від роботи, і що ти міг би сказати командам, які навіть не челенджем закон онлайн займаються, а іншим? Окей? Дякую, Станіслав. Більше, напевно, би сказав Дмитро, якщо чесно, якби член нашої команди, закон онлайн, він десь скоро буде. Але з того, що вчора відбулося, приємно здивувало, що одна із команд досить швидко, скажімо так, частково реалізувала вже наше завдання. І, можливо, воно там неможливо, а точно не до кінця було реалізовано, але досить швидкий, правильний напрямок взяли відразу. Да? Тобто, як то кажеться, тренд завдання схавали відразу. Да? Це насправді приємно. На жаль, я не спілкувався з іншими командами, які виконують наш челендж, але, надіюсь, сьогодні поспілкуюся, я відкритий. Да. Тому, Станіслав, багато я, на жаль, не можу сказати. Да? Буде Дмитро, він більше скаже однозначно, але визначаю той тренд, що одна із команд дуже швидко цю хвилю спіймала нашого цей. І ми приємно насправді вражені. Да? Ми там підготували ще декілька кейсів, скажімо так, щоб удосконалити їхню розробку. І ми зараз будемо, я надіюсь, спільно її відпрацьовувати. Да. Це просто вже тоді з тими командами, які взялися за челендж, то ви просто до них підійдете після того, як ми закінчимо це. І тоді. Супер. Окей, Да. дякую. Так, а ми оплески нашому колезі Олександру.
Валдісе, ти готовий прийняти естафету? Добре. Вам потрібен екран для презентації. Так, зараз просимо Артема. Я думаю, що він нам це зараз забезпечить. Так. Екран для презентації. Окей. Отже, давайте я ще раз запитаю. Контрольне запитання. Чи є тут люди, які не подали форму, не заповнили форму команд? О, так. А що там? Дописати одну людину? А повторно не можете. Так, дивіться, ну команда вже є. Команда є. Просто людина доєдналася до команди. Давайте зробимо так. І це буде для нас правило, що якщо ви вже подали команду і ідею, то тоді до 5 людей ми можемо в команді, якщо це не більше 5 людей, то ми можемо тоді записувати. Так, ви просто підійдете тоді до мене або до Олесі, і ми тоді вас просто включимо в список. Окей? Все. Тобто, давайте так. Головне для нас, я просто хочу, щоб ви розуміли, для чого ми це робимо. Головне, щоб ви просто зафіксували, яка є ідея, яка команда, щоб ми могли вже більш предметно працювати і ви могли більш сфокусуватися. Як Євген сказав, якщо ви зміните ідею, не проблема. Головне, що у вас команда залишилась. І завтра ви зможете подати, наприклад, іншу ідею. Це не проблема, але просто нам треба відслідковувати цю динаміку, щоб ми розуміли і ви розуміли, що відбувається. Так. Я сподіваюся, Валдисе, вже готове, так? Ага. Тоді я вам презентую і дуже рекомендую Валдіса Герасим'яка, який нам зараз трошки розкаже свою презентацію. І я не знаю, чи ви дивилися наше з Валдісом інтерв'ю на YouTube, але дуже рекомендую, навіть якщо не дивились, передивитися. І готуйте одразу запитання. Якщо у вас будуть запитання, ми дамо можливість їх задати прямо зараз. Отже, floor is yours. Будь ласка. Так, оплески. Валдіс. Окей. Привіт всім. Учора, коли я розмовляв з командами, мені було багато питань про те, що ми можемо зробити, щоб зафайнтюнити модель, навчити модель на наших даних. Це багато команд хотіло на якихось книжках це навчити. Це дуже інтересна ідея, але це дуже складна ідея, особливо для хакатона. Я вчора зібрав кілька ідей, що ми можемо навчити за время хакатона, що ми можемо зробити з моделями, з великими моделями Large Language Models. Як ми можемо їх зафайндюнити? Так, зараз я розпочну з GPT-3. Це OpenAI модель. Що ми можемо зробити, зафайнтюнити як? Це файнтюнинг буде значно легший для вас, тобто не треба ніяких GPU, нічого не треба. Це можна зробити з OpenAI API. Але тут же можна зробити дуже легкі задачі. Тобто якась класифікація, яку ви можете навчити, щоб він відрізняв фальшиві від добрих яких-то речей. От як ви натренуєте, так і буде. Якийсь спам-фільтр для емейлів, там був приклад. Якийсь друга класифікаційна структура якась може, наприклад, для твітів. Да? Твітів ви можете сказати, що це financial tweet, це твіти про якесь, не знаю, там, домогосподарства, а ще твіти про Ілона Маска, допустим. Це можна так класифікувати. Conditional generation – це можна зробити якийсь summarization, він буде робити summarization якого-то текста. Також якийсь чат-бот, але це не той чат-бот, який ChatGPT. Це не той чат-бот буде. І це велика проблема. Файнтюнінг не
головна проблема, файнтюнинг не дасть, ви не зможете їм додати нову інформацію в ChatGPT, в GPT-3. Ви не зможете додати нову інформацію, якось вам, наприклад, у вас там якісь книжки є по financial, по психології чи тощо, то ви не зможете дати інформацію, він не буде пам'ятати. Це треба дотреновувати, щоб таке було. Так що це то тільки для якихось very light таких от задач класифікації или там summarization. Я тут швидко зробив калькуляцію, скільки буде це коштувати. Наприклад, у вас є книга. Це 100 тисяч токенів. Ну, це середня така кількість токенів. Вони все вважають в токенах. Тобто одна книга буде файнтюнитись за $3. Тобто там 6 книг, 4 епохи, це епохи, які вони рекомендують тренувати, як мінімум 4 епохи. Це буде $72 і 10 книжок там $120. Тобто це от така приблизна кошт файнтюнінга, якщо вам потрібно. То, що я люблю робити вдома, якщо мені потрібно швидко щось зафайнтюнити, я беру GPT-2 і файнтюнюю його повністю. Це не так, як OpenAI робить. Вони, я гадаю, тільки останні слої GPT-3 файнтюнять, а я можу вдома на своїй відеокарті файнтюнити повну модель. І також я роблю дуже намного більше можу інформації додати до цієї моделі. Окей. Що ми можемо зробити? Ми можемо швидко натренувати на якійсь своєму датасеті, майже за один день, може максимум 2. Це depends, який об'єм ваших даних. І це модель open source, тобто її можна далі в вашій роботі робити з нею що завгодно. А мінуси цього, вона дуже маленька. Вона не буде такою якісною, як GPT-3, як ChatGPT. Це не така модель, але от для якихось експериментів це буде добра модель. Да. Ви кажете, що вона занадто маленька. Мається на увазі, вона може працювати тільки малий об'єм даних? Окей, це значить, що вона буде не так добре розуміти, і слова будуть якийсь добрий зміст слів, але мало суті цього змісту. Да. Так. Тобто, вона, окей, класний екзампл, вона дуже добре робить вірші. От вірші вона дуже добре робить. Вони дуже структуровані, вони дуже прості. Якісь я пробував твіти робити. Да? От вона може твіти добре робити, якщо її натренувати на цьому. А щось таке, от, написати книгу, якийсь великий абзац, вона буде, я гадаю, терятися в суті того, що треба. От суть буде терятися. То, що добре робить там ChatGPT, да, він може генерувати абзаци і цілі, ну, не книги, але сторінки, да? І буде структурована, добра інформація, вона буде послідовна. А тут такого немає, вона маленька для цього. Окей, що Llama? Llama – це модель, тренована Фейсбуком. Вона open source, є моделі 7 мільярдів параметрів, 13, 33, 65. То є якийсь набор даних двох моделей. В чому плюс? Вона open source, її можна тренувати у себе вдома. Як її тренувати чуть позже? Вона ізначально тренується на якихось великих, ну, достатньо великих GPU, це A100, 8 ГБ для 7 billion parameters models. Це мінімальний
параметри. Тобто це нужен дата-центр, якийсь там Amazon нужно брати тощо. Що вона може? Це GPT-3 на мінімалках. Тобто вона може набагато краще, ніж GPT-2, але її довго тренувати, і потрібно щось таке, A100. Це дата-центр треба. Також є моделі файн-тюнені розробниками за останні 2 місяці, 2-3 місяці, як воно з'явилося. Тренували в ChatGPT Style на Alpaca Stanford Dataset, якщо ви захочете це знайти, це от так називається, Alpaca Stanford Dataset. І взагалі, так як Llama – це open source модель, можна почати пошукати якісь open source моделі, які вже зафайнтюнуті людьми, і вони також open source. Добре пошукайте на Hugging Face, якщо ви знаєте. Якщо ні, я вам допоможу зробити і пошукати. Я гадаю, є вже сотні моделей, за пару місяців люди вже нафайнтюнили там дуже багато. Я бачив і по Financial, і по якимось іншим штукам. Я думаю, це було вже багато моделей. Так. Є також штука, що ви можете зробити, це Lead Llama. Це дуже облегшена модель файнтюнінгу цієї Llama моделі. Для неї треба вже 24 ГБ, це якась відеокарта, 3090, 4090. Але це вже намного дешевше. І це можна зробити, якщо у вас є 3090 вдома. Якщо у вас є. І вона досягається це так, що можна там не всі параметри, а часть параметрів фрізиться, і ви не можете всі параметри, але частину параметрів по всій нейронці ви можете зафайнтюнути. І також далі ви можете запускати її на ще менших відеокартах за допомогою квантизації. Це int8 або навіть int4 квантизація. Це уміншення точності і уміншення ваги цієї моделі. Вона менше буде. Але менш точно, може там на 10-20%. Так, це все, якщо у когось є які питання. Дякую, Валдисе. Така в нас технічна розмова. І давайте так, якщо буде питання, то Валдіс тут, і він нам допоможе. Дякую, друже. Так. Добре. Окей. Так, у нас наступний спікер. Дякую. У нас наступний спікер Олександр Костенко з Тунай-Ап, команда розробників. Так. Олександре, давайте зараз теж про технічний бік трошки поговоримо. Будь ласка, твоя сцена. Я сьогодні буду розповідати про API від Tунай-Ап, як його підключити і що можна зробити. Також вчора було декілька заявок на те, щоб підключити GPT-4 для вільного доступу для вас. Сьогодні я теж покажу, як це все робити, щоб там є декілька нюансів. Так. І ще хочу сказати, що за кожну вашу операцію з вашого аккаунту на Tунай-Ап будуть списуватися токени. Якщо вам будуть потрібні ще, звертайтеся до Ігоря, він вам допоможе з цим. Я зараз підключусь до показу екрану і з вашого дозволу буду сидіти там, щоб зручніше це все показати. А можна мені показ екрану? Артем, включи, будь ласка. Рись красива, до речі, у нас, да? Така прикольна. До речі, це Stable Diffusion.
якщо вам цікаво. Когось нагадує. Да? Я ж кажу. Рись? Ну, це символ. Мені здається, що ну, дуже така, ну, скажімо, дуже сміливо буде, але мені здається, що рись – це як символ України. Це така... Ну, тому що рись, в неї така м'яка сила. Це дуже впевнена в собі особистість. Це не котик, знаєте, ну, типу, всі котиків люблять. І не Манул, який герой мемів вже всіх, і олдових мемів теж. А це така істота, яка є дуже розумним хижаком. І не дивлячись на те, що вона виглядає дуже мило і особливо, ну, скажімо, такі, ну, в неї такі риси, як дуже привабливі, але вона всередині дуже сильна і вона реально дуже класний хижак. Так. Дякую. Окей. А що? Ще на тризуб схоже, так, бачите, ну прикольно. Не знаю, така, ну і ще на когось теж каже, Євген каже, схоже на когось, я теж думаю, що трошки схоже на когось. Так, що там у нас зі слайдами? Це буде? Зараз буде. Добре. О, все. Для того, щоб підключити API, вам потрібен API-ключ, який ви можете знайти на сайті TONAI App. Реєструйте свій аккаунт і зайдіть на своєму профілі. В своєму профілі на вкладку з API і згенеруйте новий ключ. Скопіюйте цей ключ і запишіть десь, бо це останній раз, коли ви його побачите. Я підготував презентацію, щоб показати. Закиньте цей ключ до себе до environment. Я поки зроблю так в цілях презентації. Так, ще примітка. Я буду показувати на Python. Якщо хтось пише на JavaScript, я думаю, ви розберетеся, як посилати запити, але основна структура буде така сама. Для того, щоб користуватися сервісами, вам потрібно зробити це, так скажімо, в два етапи. Спочатку ви можете побачити список всіх сервісів, що є. Для цього ви маєте послати запит з методом get на посилання. До речі, все це описано в документації. Документація також знаходиться на нашому сайті в вкладці Developers. Ви можете знайти документацію на наші endpointi. Тут буде все розписано, показано. Ось. Зробимо запит на список сервісів і отримаємо JSON. Про кожен сервіс ви також можете прочитати в документації. Він описаний, всі параметри, що за що відповідають. Якщо будуть питання, звертайтесь. І потім, наприклад, давайте виберемо сервіс Твіттера. Він швидкий і безпроблемний. І відправимо запит. Для цього вам потрібно в request body записати сервіс, ID сервісу, що ви обрали, і його параметри. Параметри є обов'язкові та необов'язкові. Ви можете необов'язкові не відсилати, обов'язкові без них не пройде. Зробимо запит. Пару секунд для генерації, і ми отримали відповідь, де ви можете бачити, скільки, скажімо, центів ви витратили. І так, ви можете побачити
баланс на своєму аккаунті. І в Messages, під ключом текст ви будете бачити текст, і якщо ви будете генерувати зображення, в меседжах також буде ключ файл, в якому ви зможете знайти посилання на ваше зображення та назву файлу, якщо ви захочете його зберегти, щоб ви не генерували нове. Ось, до речі, ось так це буде виглядати. У нього буде name і URL. І ще хочу зупинитись трошки на GPT-4. Також відправляєте запит на endpoint з методом post, так само, як і, до речі, для всіх інших сервісів. Ось. І дивіться, у чату GPT, у GPT-4, ви маєте відсилати, скажімо, історію вашого чату. І воно знаходиться під ключом Messages. І оскільки Messages має отаку структуру, тобто це типу JSON або масив з елементів, в якому є ключ роль, тобто це може бути юзер, може бути асистент, тобто те, що відповів ChatGPT, або система, для того, щоб описувати, як буде працювати, які команди будуть виконувати ваш ChatGPT, такий собі маленький промпт файн-тюнинг. Ось. І в request body ви маєте в messages відправити не самий JSON, а строку, яка буде репрезентувати цей JSON. Для цього, якщо ви працюєте на Python, ви можете використовувати функцію JSON dumps, він зробить такий самий JSON, тільки в sтрінг форматі, для JavaScript, не знаю. І можете додавати необов'язкові параметри. Ось у мене тут, наприклад, температура. І відсилаємо запит. В відповіді ви отримаєте також messages text, і в тексті буде відповідь, яку ви б отримали, якщо б ви запустили просто там ChatGPT, але теж строкою. І для цього, щоб отримати саме те, що відповів, наприклад, ваш ChatGPT, саме його відповідь, ви спочатку переводите цю строку знову в JSON формат, і, як описано в документації OpenAI, знаходите choices, перший елемент, і меседж, і контент цього меседжу. Виводимо, і ось при запиті юзера hello ми отримуємо відповідь від нашого чату hello, як я можу вам допомогти. Може, є якісь питання про підключення, щоб я відповів на них зараз? Якщо ні, то я в цілому розповів. Так? Інтеграція з жирою. Інтеграції з жирою. Інтеграції з жирою не маємо. Добре. Добре, що немає інтеграції з жирою, бо воно, так, знаєш, додає якогось порядку, а у творчості елемент хаосу він просто має бути. Отже, є ще якісь питання? Якщо є, то не соромтеся задавати. Якщо соромитесь задавати, то задавайте персонально Олександру потім. Якщо будуть ще якісь питання, звертайтесь. Якщо що, можете писати також в Discord. Там буде ще один хлопець, який вам теж може допомогти з цього питання. Так, ще Олександр Боков буде. Олександр Боков. Дякую, друже. Окей. Зараз у нас буде два відео від Cohere і від AI21. Це теж наші партнери. Ми відео включимо на екрані. Оскільки не буде на сцені нікого, то можете слухати їх і працювати далі з менторами. Тому дякую всім за увагу. Продовжуємо працювати. Будь ласка, відео. Really happy to be here. Really super stoked and excited about this hackathon and what we're going to do here. And essentially, right, everything we will do here is that in the upcoming week, you will use our models in order to build applications or build some sort of a project which is text-based related. And
Myself and Yotam, which you will meet tomorrow, both of us are developer advocates. And something that both of us really, really like is the show called Rick and Morty. I hope that you know it, but if not, let me introduce you to several seconds from it to really get you into the zone. Yuval, is there supposed to be any audio with this video? Yes, you can't hear it? Nope, we're not getting the audio, but it is a nice video. I will post a link to this video later so you can see it. I can hear the audio, and it's funny even like the 10th time that I've seen it. So yeah, okay, so it's finished. Essentially what you're seeing here, those are the main characters. Rick is the grandfather, Morty is the grandson, and Summer is also Morty's sister. And what you see here is they're playing with some sort of a text-based adventure games, which in case you're living under a rock and you're not familiar with it, they're referencing to AI Dungeon. If you like D&D, but online, I really recommend to check it out. And like as a side note, fun fact, our language models, AI21 Studios language models, are the one who's powering this. So both Yotam and myself thought, what we want to do is to build something for this hackathon, do a project in order to get to to see all the process and to really convey it in a comfortable way. And we thought to ourselves, well, I wish we had more episodes. Right, there's like 10 episodes per season, only 6 seasons. So we thought, why not use our language models in order to generate more episodes? So let's take a look at the app. Okay, so we have an app. It is in the GitHub. Yotam will also go with you again tomorrow about all the way of the building, considering the front end and the JavaScript. But here you can see we can just generate a title for an episode. So for instance, Fun Boy Must Die, and then generate a summary plot for the episode. You can see here something. And every Rick and Morty episode ends with the post-credits scene. So we can generate that as well based on what we've been here before. Okay, so this project is something which is open source. You can check it out afterwards. But what I want to focus on is how we did that, how we did the engine behind that, how we managed to take AI21 Labs models and build something with it. And I will walk you through it in this workshop. We have like 40 minutes where we'll see how did we do it, and hopefully you will understand how to start build your own project. So whatever you've seen there, right? You've seen that I pressed a button and some text was generated. And this was generated using calling to our large language model. So let's just really take a few minutes to really understand in a high level what is a large language model and why it's so special. So you can think about it as an algorithm, okay, like a model that receives plain text, okay, all the communication is in English. So for instance, the input to this model will be language models can predict the next, and the output will be word, okay, which essentially, this is what it is. Given a sequence of text, get some sort of input text, the model essentially predicts the next word that is the most probable given this text. Okay, so it's not just a word, so what happens, we will take this word, concatenate it to the input, and continue on and on and on again, until we will get text. Okay, this is essentially really what you've seen there. The model just generates more and more text. And the thing that is very, very special about large language models, which is really in the last couple of years, is that you don't really need one model for every assignment, every task. You can use one model to rule everything, to do everything you want. And it is all about the fact that whatever text you put into the model
to get the text out. Okay, so like we said before, language models, given a sequence of text, they essentially predict the next word and word and word and word. You can think about it really as like a smart auto-completion, where if you put the correct text in the input, they will catch up and do whatever we want. So you can use this model to do classify, for instance. You just tell it in the input, classify the following paragraph, blah, 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 and it will tell you this is sports. You can use it to do rewrite, right? So let's say you enter this quote, you miss 100% of the shots you don't take by Wayne Gretzky, and then the model outputs the shots you don't take are missed 100% of the time. And Jurassic 1, so Jurassic 1 is the series of our large language models. We will cover them shortly. This is what happens from our language models in AI 21 Studio. You can ask it to summarize. You can just enter some sort of a test and say summarize the following text, and here you will get a short summary. You can ask it to generate. Okay, so this was very in hype a month ago when the World Cup was airing. Right, you needed a lot of content, so you can just write a sarcastic tweet about the World Cup and get something which is very sarcastic, very Twitter-based, and really, it really can do whatever you want as long as it's text-based and as long as you're putting the correct input text in order to get what you want in the output. So let's just talk in the professional notations. So we call the input a prompt. Okay, and I'm guessing this word is very, very popular now, both with the generative AI for the image generation. Okay, so prompt is the input for the model, and the completion is what the model outputs. Okay, like we said, you can think about it as a smart auto-completion. So we want to build our model, and again, throughout this workshop, what we will do is essentially we will go through the process of building the app that you just seen. So, like we said, if the language models can do whatever we want, we can also make it be a Rick and Morty episode generator. So we settle on the concept. We said, hey, let's build this. Great. This was the step number 1. Step number 2 is choosing the settings, which essentially the 2 important parts here is to figure out which model we want to use and which kind of prompt do we want to use. Okay, and this is something that will not just remain the same from step 2 all the way. You can just start and you have to test several things. But let's discuss now how prompts look like and what are the available models that we have. So first of all, what you see here, this is a screenshot from our playground, which we'll play with it shortly. This is a no-code environment to interact with our language models, which you can later get to a code. Okay, so you can see here, our prompt is generate a new made-up Rick and Morty episode title. Okay, this is the prompt. This is what we are entering the model, and we call it a zero-shot prompt because it doesn't have any example. Okay, 0. We just give it an instruction and see what happens. And now we need to distinguish between several types of language models. So the language models, the most naive, and you may say, are what you call the vanilla language models, and they will just tend to continue the text. Okay, so you can see here Morty the clown, but then generate a new meta episode with the milkman and another one. Okay, in bold you can see the completion that the model provided. So here you can see the interesting thing that we already talked about, right? Patterns. The model is very tend to complete patterns. And what we want to do is to take this to our advantage. Okay, and why is this happening in the vanilla language models? Where essentially those models trained on the entire internet, on a very, very large data set, and their mission was same as always. Just, given a piece of text, create the next, predict the next word. Okay, so they haven't seen a lot of instructions in those texts. So they do tend to work with the patterns. Okay, it doesn't make them weaker or less good than instruction. It just means that we need to work with them in another way. But which kind of models can we use those kind of prompts?
So an instruction model, instruct model, okay? Where you can see here, we entered generate a new made-up Rick and Morty episode title, and it just gives us something in bold, and it finishes, right? It followed the instruction. Okay? These are language models that are fine-tuned a bit to really be aligned to following instruction. Doesn't necessarily make them fair. And if we want to work with our vanilla models, which are also very powerful models, what it's better to do is to use something which is called a few-shot prompt. Okay, so if you remember before we had a zero-shot prompt, meaning 0 examples. Now in the few-shot prompt, what we want to do is to provide the model several examples, several pairs of input-output or prompt completion that we will be very happy with. So you can see here in pink, okay, you can see our 3 examples. Generate a new made-up Morty title, aquarium full of morphish, and so on and so on. You can see that all of them are separated between a sequence that is very easy to see, right? I think it's very clear to see those 2 hashes. And this prompt ends with the green, just an instruction. Okay, so all of this is the prompt. This is something which goes inside the model. Now, what are the models that are available for you for those kind of prompts? So we have the vanilla models that requires few-shot, which comes in 3 sizes. All of these are in the Jurassic 1 family. So you have Jurassic 1 or J1 for short, J1 large, J1 grande, and J1 jumbo. And if you want to use it for instructions, you can use J1 instruct, which is based on grande, but has been fine-tuned for that mission. Okay, and soon we'll see what happens, and we'll play a little with the playground for that. Okay. Now, after we notice, okay, this is what the options that we have those kind of prompts and those kind of models. What we need to do is to collect examples, okay? And either because we understand that if we don't want just ideations, if we want the model to be really work like the way we want it to, so instruct will probably be much more free. Okay? Instruct will probably just surprise us sometimes. Where if we will collect examples and show several examples to the model, what will happen is that the model will really be much more aligned to our use case. So in this case, what I did, just scraped Wikipedia and just took all the summaries and the episode titles of the actual Rick and Morty in order to be based on that, because I wanted to capture the spirit of the actual scripts. And step number 4 is the prompt engineering. And really step 3 and step 4 are really kind of together. And in order for us to do the prompt engineering part, I want to take you to the playground, the AI 21 Studio playground, and then we will explain more and understand. So this is our playground. This is a no-code environment to interact with our large language models. So over here you can see, you can choose between J1 large, grande, instruct, and jumbo. And if you have some sort of trained custom models, you can also see them here, but we'll get to it soon. You can see here several parameters that we will cover shortly. And here you can just write a text, and by pressing generate, we will get the completion. So for instance, let's try our model. Here is a title for a new Rick and Morty episode. So I finished entering the prompt, I'm hitting generate, and let's see what happens. Rick and Morty get trapped in a video game. No, seriously, they should do that. No, seriously, they should do that. Okay, this is nice. This is fun, but this is maybe not the optimal prompt, okay? It's called prompt engineering. It's really reminds like an art form, and there's a lot of trial and error here throughout this process. So for instance, instead of saying, here is a title, you can say, you can ask the model, suggest a title for a new Rick and Morty episode. Rick and Morty versus Smith. Okay, and maybe you can say, suggest witty and funny, right? Add some adjectives or something like that for Rick and Morty episode. Rick and Morty rejected by every girl. Okay, and you can say, this is nice, this is fun. It may be enough for your use case,
But let's see the other option. Let's see how to do it using some sort of examples, using few shot prompt. Okay, so here I have the Wikipedia page of Rick and Morty open. And okay, there are here like, for every season. Let's for instance look at season 1, and you see here the titles, plots, and so on, the post-credit scenes. So you can collect from that if you really want to capture this type of thing. What we did is actually just we used instruct a little and our imagination in order to build a few shot prompt. Okay, so I already have it over here. So I will just prepare it in advance. And you can see here, this is the prompt that we actually chose to do at the end. So generate a new made-up prompt for Rick and Morty episode, title. So you can see here we have 4 examples with my favorite Morty Crest superstar. Okay, and you can see we have 1, 2, 3, 4 examples. And let's see what happens when we generate. So now we're working on J1 Grande instead of J1 Grande instruct. So let's see what we get here. Morty's first bath. Okay, and really what you really want to do is to try several phrasing, several models. Maybe with Jumbo this will work a bit different. Okay, and maybe one generation is not enough. You can always, if you want to share with your friend or people, like, okay, I'm working on this prompt. Instead of just copy paste, you can press here the share preset, and this will take you directly. Okay, so let's see what happens here. It takes me directly to the prompt and the same settings that we had here of the model. Okay, and what you can also save it. Let's say test preset. And if I'm saving it now, you can see it over here on the side, and I can just go between several presets here, which are essentially few shot prompts that we showed you an example. For instance, you can, when you're looking for ideations, you can come here and see, well, I have here a long form online creator. Let's see what happens. Okay, or like an instruction to SQL. Really a lot of models here, and you can see I can return to my test preset because I already saved it. Okay, after I'm finishing with my prompt engineering, I can just press on the code here, and it will import me for either Python, JavaScript, or Perl, and I can just take that and run with it. Up until now, all I did was just to talk about the actual prompt and not the parameters. So let's talk about them a little and try to understand how to leverage them. Okay, because it's not enough only to control about the text. There are several parameters we can harness to our advantage. So the main type of parameters which are relevant for you are generation parameters, meaning when will the model stop generate, and sampling parameters, and most importantly is the temperature. So when generation parameters, this is where we ask ourselves the question, when does a large language model stop generating? And there are 3 options. So the first option is the model recognizes that it's done. So it's essentially just stop generating by itself. And this is something we've already seen, that generate a new made-up. You see, it just understood that it's finished, stop, nothing special. Okay, this is something which you will see happens in instruct models a lot. But if you want to make vanilla models to stop, what you need to do is to use the stop sequence. Okay, so we've seen this prompt several slides before, where we provide several examples to our model. And here again, all these examples, it works because we leverage the fact that the model can latch into patterns, and it will just follow the pattern. So you can see, because we provided 3 examples in our prompt, that between every example is separated with this 2 hashes, what will happen is that the model will generate whatever it needs to generate and will generate this sequence also. So what we want to do is to set a stop sequence, in this case
So after the model will generate the stop sequence, we know that it's finished. Okay, and you don't need to continue anymore. The third option to when a model will stop generating is a much more artificial way, and this is a parameter called max tokens. And essentially, if a limit of max tokens has been reached, the thing that will happen is that the model will just stop generating, it will halt generate, but it will look very disruptive. It's essentially cut off, no real logic here. And like a common mistake that people do when they think about max tokens is that they think that if they will set it to a high value, it will actually make a difference. So I do want to say, the value of max tokens does not encourage the model to generate more and more and more text. Okay, and oh, I'm sorry, I forgot to say that. Okay, so we talk about max tokens here. Up until now, we talked about the fact that large language models work at generating a word. So they really do work in something which is called a tokens, and not in words, but you can really think about every token as a word. Okay, it's not that different. So if you will set up max tokens to be large, it will not result in a higher, in a longer generation. Okay, the only thing that it does, it cuts off the model if it reaches this value. But it doesn't mean that your generation will be longer. What do I mean? So let's go back here to our playground, and you see now we're working with a few shot prompts. Let's say that the maximum completion length, this is the max token, and let's give it 2 tokens, right? And let's see what happens. So the rig, and it just stopped. Okay, you've seen it haven't given me full completion. Now let's change it to 10 tokens and see what happens. So the rig principle, and now we get here the stop sequence, which is set over here. Okay, we just insert it and press tab, and you can see that the stop sequence is working. And let's say that I'm taking the max completion to 200. So the thing that happens is essentially nothing. Okay, so it doesn't matter in this case if it's like 10 or 20 or 200. What you really want to do is to set the max token parameter into some value that will not disturb, right? I just wanted to, okay, if it's way too long, then I want it to be cut out. But if not, right, it doesn't matter, 200 or 300. If you're expecting completions in like 20, 30 words, it really shouldn't matter. Okay, so this is about that. The stop sequence is over here, and you can have multiple stop sequence, right? You can really have as much as you want. It doesn't matter, it supports a lot of them. And the maximum completion length over here is the max taken. So these were the generation parameters. Let's go to talk about the sampling parameters, which is the temperature. Okay, and you may have seen that when I generated the text, sometimes the model just returned the same completion again and again, and sometimes it's not. It's made totally different completions. And here is where temperature really comes to our end. You can think about temperature as like a number that controls the trade-off between accuracy and creativity. Okay, so why are the smileys here? So temperature is clearly it can be cold and it can be warm. So we say a cold temperature, a low temperature is high accuracy, and high temperature is high creativity. Let's see what I mean by that. So let's just assume for a second a very simplistic example that the prompt that we are inserting is I will, and we don't, right, we just put it in the model and want to see what it will turn out. And let's say that we run it several times. So if my temperature will be low, namely even temperature 0, what will happen is that the model will have a tendency to be accurate, meaning always want to return the thing that it thinks it's the most probable. So essentially it will say, I will survive, and then you will run it again, and again it will say, I will survive, and again, and again, and again. Whereas if you will set the temperature high, what will happen is that the model will be much more free. It will say, okay, there are several things that are probable, I will just return something else every time. So in our simplistic case,
it will return survive one time, but then maybe it can return always love you, or I will wait for you. So what is with the temperature? Okay, so we really need to think about the task. Okay, and if your task requires high accuracy, such as text classification or extraction, or essentially every time where you need your output, the completion to be rather short and very accurate, not about creativity, not about something like that, use low temperature. If you want to do generative labeling, content generation, or longer text, you can crank up the temperature. Okay, and we really recommend to work with like temperature 0.7 most of the time, and like, you know, display it from there. And let's just see an example here. So you can see that in this case, I was putting my temperature to be 0 in our prompt, and now it's Rick's and Morty's. I'm doing clear completion and I'm generating again, Rick and Morty's, Rick's and Morty's. Okay, we got the same completion over and over again, whereas we'll like take the temperature to be a bit higher. So you can see total Rick ball. Let's see another example. Okay, Rick and Morty get to the acid. So here, sorry, this is where temperature really comes in hand. The last step in the building is optional. It's another service we provide. You don't have to do it in this hackathon. Only do it if you feel that you need to. And this is to train a custom model. And the advantages of this are, there are three main, which is the first is it's tailored to your specific data. Essentially, the model keeps training on the data that you will feed it. So it will be much more biased to work with your kind of data. It is something that has faster performance and lower latency because you don't need few shot you don't need few shot prompts in order to work with that. And it has adversarial robustness, which I will just say a word, and if it confuses you, you can just forget all about it. But maybe you've seen in the last couple of months, a lot of people try to hack all those kind of language models, where essentially you want them to get what is the prompt or something like that. So when you do a custom model, it's much more robustness to those kind of things. So how do we do that? What you need to do is to build a data set which contains at least 50 examples. Then you need to train it on one of our vanilla models and use zero-shot prompts to query it. Okay, so now that we've talked about all of this, let's code. Let's see how all this happens in code, sorry, where we will essentially see it through a Python notebook, okay, which is in the GitHub. You can find it, you can play with it yourself. And let's see what happens here. Okay, and really this is the perfect example of all the things you can do given a data set. Okay, so first of all, we have some installations here. Okay, pandas, numpy, JSON, and AI21. This is our Python SDK. Then what we need to do is to fill the API key, okay, which you can use it in, you can take it from your page in AI21 Studio. As you can see, I already ran my API key over here, so we can continue from here. I will say, okay, your API key is connected to your account, and this is the way we build, this is the way the credits are reducing. So don't share your API key with anybody other than your teammates, okay? Because once someone have your API key, they can just use it to query models. So let's see the Rick and Morty dataset that I've built. Okay, essentially scraping of Wikipedia. Okay, so we're loading it. Again, this file is in the GitHub, and this is how it looks like. We have the season, the episode number, the title, the summary, and the post-credits summary. I hope that now you can see better. There are several parameters here. So the separator is essentially will be the stop sequence, the subset size, and the seed are those are the parameters that I need in order to work with the few shot. Okay, essentially what I want to do is to use the actual summaries and the titles of the Rick and Morty episodes as the examples in the few shot. Okay, and because the prompt is something which is limited roughly to 2,000 words, I cannot use all the 60 episodes. So I will just run them some sort of subsample. Okay, and here it's enough.
And let's see what happens here. Okay, so what we want to do is first to build a title generator. Okay, so we have three different models here that we use, three different prompts that we use to call them. And the first will be, let's just create a title. And here we need nothing, right? We don't need anything from the user to actually input. So it will look something like this. Generate a new made-up Rick and Morty episode title, and so on and so on. And these are all actual episode titles. Now it's time to generate. Okay, so you can see here I'm using the Python SDK, but you can also use it with any other language just through HTTP request. And you can see here I'm choosing the model to be J1 Grande. I'm entering the prompt. Max tokens is 20 because I'm not expecting it to be very, very long. Stop sequence, the separator, and the temperature is 0.7. All of those are things that I optimized using the playground. Through the playground, I understand what is the value of max tokens and which temperature I want to use. Now let's see what happens. The recursion morphed it. Okay, and this is a very good example of a case where large language models may disappoint us, and we need to figure it out. So this is an actual name of an actual episode. Okay, and why does it happen? So essentially, the model trained on all the internet, so it knows the real names of the episodes. So in this case, because we provided several real episodes, and these are all short, the model is very biased to give us those kind of things because they are very probable. So in this case, what we did is just add some made-up titles, like you've seen in the prompt that I showed you before. And now this is how our product will look like, and you can see there are several examples, but instead of using the actual titles, I'm using the made-up titles. Okay, and now let's see what happens. Again, same API call. Rick needs a hug. Much better, and this is not an actual. This is not an actual name. So let's continue. Now we want to do the episode generator. Okay, and here we want the episode generator we want the query to be for a title, right? We want to provide a title and then to get a summary of an episode. So this is what we will have here. Create prompt for summary, given a title, it looks something like this. Make single example. So it will give us the input output, the prompt completion pairs, from that the few shots will be comprised. And this is the function that essentially says, if I want to create a prompt, just take the prefix of the input-output examples, add a separator, stop sequence, and create summary for the new one. And let's see how it looks like for the generated title that we had before. Okay, so generate a Rick and Morty episode based on the title, episode, stop sequence, and so on and so on. All of the examples are from the dataset from real examples. And here we have, for this title, Rick needs a hug. And now, again, what we want to do is to generate. So you can see here, completion, execute. Okay, I didn't say it before, but all the models, all the Jurassic 1 models, the API is called complete or completion, okay, because, right, auto-completers. So again, we're using Grande, and the prompt, max tokens now is much larger because we want something bigger, and temperature that we figured out in the playbook. Okay, it looks something like this. I encourage you to read it and play with it and have fun. But now let's go through the post-credits in generator, and really more of the same, just different kind of prompt. Okay, so now we want, based on a title and a summary, to create the post-credit scenes. So again, we're creating just the prompt, then the example where it contains prompt completion, and creating the prefix, which is the pairs of input-output, the prompt and completion pairs. Now all we need to do to create a few-shot prompt is just take the prefix, add the separator, and create the prompt. This is how it will look like. Okay, generate a post-credit scene for the following Rick and Morty based on title and summary. Title, summary. You can see here, Rick needs a hug, and this is the summary that we also generated. And now, here is another call. Again, we're using Grande, and max tokens now 100. Temperature 0.7, and the stop sequence is the separator. This is the 2 double hashes that we've seen. And this is the response. Okay, so this is essentially all the backend, all the NLP engine, all the smart things that happened there.
Now let's just see how we build a data set from that in case you do want to take advantage of that, and then I will summarize and get all the tips that you need to build the project. Okay, so this is how our data frame looks like. This is how the data set that we collected looks. And now we want to build a data set in order to train a model in AI21 Studio. So the data sets in AI21 Studio contains 2 columns, prompt and completion. Okay, just like in the few-shot prompt, but at least 50. So I'm creating this, and now, however, there is some note about that, where in temperature 0 and long text, it does tend to be a little repetitive. So if it's repetitive on temperature 0, still good, just crank up the temperature. But if it's really rubbish, you should change the prompt. If you're using few-shot examples, and by the way, okay, the app that you've seen on the Rick and Morty that Tom and myself build works on few-shot. Okay, we didn't train a custom model specifically for that, just few-shot on several episodes. Okay, so you can think about trying to play with the order of the examples. Sometimes it works better, sometimes not. Make sure your examples are varied. For instance, here you can see that I have 3 examples, that all of these examples have the name Morty in the title. So in this case, the model will be biased to generate some sort of a title that contains the name Morty. Okay, so make sure it's varied, or for instance, if you're doing a classification task, make sure that in your prompt there is an example for every class. Okay? And use the same structure and template throughout your prompt. Okay, so for instance, here you can see in the first instruction is generate a new made-up Rick and Morty title, then suggest a new witty Rick and Morty, and then write a title. This is bad. We really want to to leverage the language model and the fact that it tends to recognize patterns. Okay, so once you figure the instruction, make sure that all of your all of the examples in the prompt is in the same structure. Or if you train the custom model, make sure that the prompt is in the same structure that you already done. I will say, okay, this is a very exciting event and it should be fun. Okay, you really should have fun with that. Language models are lots and lots and lots of fun, hours of enjoyment, and I really hope that you will enjoy here as well. And really bring your A game. We're really looking forward to see what you can build, what you can do, what will come up from here. Really, we're all here excited, and I hope that you are too. Так, друзі, ну, хто хотів, хто зміг, той почув. Окей. Рухаємось далі. Я хотів би вам зараз представити Олесю. Олеся, будь ласка, скажи кілька слів про те, що зараз відбуватиметься. Привіт. Окей, в нас є ще одне відео від партнера, це Cohere. Вчора ви слухали Роя. І я хочу просто кілька слів для тих, хто буде використовувати Cohere. Тут є серед вас хтось, хто бере цю модель для своїх проєктів? Окей. У них є така фіча, яка зарелізилась десь приблизно місяць чи 2 тому, називається Multilingual Semantic Search, і він дозволяє вам адаптувати ваш проект до більш ніж 100 мов, тобто одночасно він може підтримувати дуже багато різних маркетів, на які ви можете йти. І зараз виступить Луїс, і він розкаже про те, як це працює взагалі, і що таке семантичний пошук для ваших проєктів, тому реально всім, хто користується Cohere або не користується Cohere, ви також можете це під'єднати до проєктів. Дуже рекомендую глянути. Дякую. Давайте, будь ласка, запустимо відео. I have 4 sentences and I have a question and I want to see which sentence is closest to the question. So the first thing I do is count how many words overlap and the first one wins. This is lexical search and it's terrible because as you can imagine, if I have sentences that look a lot more like my question in terms that they overlap in a lot more words but are wrong, then that a lexical search doesn't take care of that. For example, where in the world is my cup of coffee is lexically the closest sentence to where is the World Cup, but that's not the answer. So we need something much more something that takes care of semantics, that understands the sentence and is able to tell even if the word doesn't have
if the sentence doesn't have the same words, if the meaning of the word is the same. So that's where semantic search comes in. And for semantic search, there's something called embeddings, which is the bread and butter of a lot of these models, but in particular of embeddings, of semantic search. So let me tell you, if you haven't seen an embedding, let me show you what an embedding is in a very simple scenario. So let's say that I've managed to put words in a plane. So I have the words soccer, basketball, tennis, castle, house, motorcycle, car, strawberry, etc. And I'm going to ask you a quiz, and I have the chat right here. So I want to ask the audience a quiz. The quiz is, where would you put the word apple? And here are, for example, the coordinates of each word, horizontal and vertical coordinate. And I'm going to give you 3 options: A, B, or C. So audience, where would you put the word apple? In A, in B, or in C? I see someone saying C. Very well. Yep, everybody's correct. I see a lot of C's. I would also put it in C. And why would I put it in C? Because, well, the point of embeddings is that similar words are close by and different words hopefully are far away. So that's it. We have, and so the coordinates for apple could be 5, 5, for example. Could be a lot of things. Something else that happens with embeddings is the following. Check this out. Where would you put the word Rabat here? So we have Croatia, Morocco, Zagreb, and Rabat, which are the capitals, right? So the question is, what coordinates would you put for Rabat? A, B, or C? I'm ready for answers in the chat. Who votes for A, who votes for B, and who votes for C? Let's see. I see C again. C, B, B. Ooh, that's a close call. So B is not bad because it's close to Morocco, right? Rabat should be close to Morocco. But actually I'm going to go for C. And the reason is that these embeddings have sometimes a very particular interesting property, which is the parallelogram rule. And it just basically kind of captures analogies, right? Like Zagreb is to Croatia what Rabat is to Morocco. Or Croatia is to Morocco what Zagreb is to Rabat, right? So this in the same way that from walking from the word Croatia to the word Zagreb is the same as walking from the word Morocco to the word Rabat. So this capture analogies, and it also captures some kind of like small mathematical equations, like Rabat equals Morocco plus Zagreb minus Croatia. Why? Because, well, it's sort of like the computer starts understanding what things mean. So Rabat, let's say the computer understands that it's Morocco and capital, and Morocco, it appears as sort of Morocco and country, and Zagreb appears as Croatia and capital, and Croatia appears as Croatia and country. So if I do this math and I subtract, then what happens? Well, country and country cancel each other, and Croatia cancel each other, and I'm left with Morocco and capital, which is exactly what I have on the right? And you can see that this math works out in the coordinates. If I were to add things coordinate-wise, this equation holds. So embeddings are just very useful things because they basically take words and put them into numbers in a way that makes sense. See, words that are similar appear with similar numbers, and words that are far away, different, appear with far away numbers. Now here we have a very, very simple one with 4 words or a few words and 2 numbers per word. But in reality, we want lots and lots and lots of numbers for every word, and we want every word in the dictionary. The embedding one of the embeddings we have here has 4,096 entries for each word. And this is basically a very good understanding of each word. But even more than word embeddings, we have sentence embeddings, right? So a sentence embedding actually takes each sentence and turns it into 4,096 numbers. And in the same way as before, similar sentences are close by, and different sentences are far away, and a lot more stuff happens, right? So this is the bread and butter of everything. This is embeddings. I was playing around in this lab where you can actually see the numbers. So I'm gonna show you the first 10 numbers of a bunch of sentences, and so it's 4,096, but I'm showing you the first 10, and we're just shading it to not appear as numbers, but the shading is in the value you see it at the right.
So notice that these sentences are all kind of similar, but in particular, this sentence, show me a list of ground transportation at Boston Airport. And this one, show me Boston ground transportation. And this one, what ground transportation is available in Boston, are pretty much the same sentence, right? And notice that the embedding captured it. It said, you know what, I'm going to give you pretty similar numbers for those three sentences, even though the words are different, but it captured that these three sentences are very similar. So now that we have embeddings, then, and by the way, I have the chat in front of me, so if you have any questions, feel free to send them here, and I'll address them immediately, or right after. How to search. So now let me show you how do we use embeddings to search, and use embeddings to search. Like once you have a bunch of numbers to deal with, then it's much easier to deal with numbers than to deal with sentences, because you just do some basic math, right? So the way to do it is nearest neighbors. So let's say that we have our embedding. I'm gonna put it as two-dimensional. So I'm gonna pretend that it's two numbers per sentence, when in reality there's 4,096. But let's, in order to visualize it, let's do 2. And so let's say these are all your sentences. And now you have a question, a query. The query is, where is the World Cup? So you locate this sentence in the embedding, and then you simply just find which one is the closest sentence, the closest answer to that query. So see, having an embedding makes searching really, really easy, because then you get, the World Cup is in Qatar. Of course, there's difficulties and there's many things, many technicalities that happen, and Nils will tell you more about it in his talk. But just I'm going to show you a small example. I was playing with the notebook, and I put these 8 sentences here. And so there's 4 questions and 4 answers. And these are the 4 answers. The bear lives in the wood, the World Cup's in Qatar, the sky is blue, and an apple is a fruit. And let's do a basic search. The search is, where is the World Cup? And what happened is that the embedding put it right here. And so that's the answer. And just to show you that the 8 sentences appeared here in the embedding, and you can see that each question, the closest thing to each question is its own answer. So I hope if there's any questions, feel free. All right, so now let me tell you a bit about similarity. So similarity is actually something that comes out of embeddings pretty easily, and actually it's a number that tells us if 2 sentences are similar or not. So here are my 8 sentences, and I have calculated the similarity for each 2 and put it in this table. So you see, like, light colors are close to 1 and dark colors are closer to 0. So as you can see, each word obviously has a similarity of 1 with itself, each sentence, and the answer tends to be close to the sentence. So for example, what color is the sky? And the sky is blue, have a similarity of somewhere around 0.7. And that means they're close in the embedding, right? And if I look at what color is the sky and an apple is a fruit, then it's close to 0. That similarity is probably not 0, but something very small. So that tells us that our embedding is something like this. And now let me tell you how to get similarity from an embedding. Okay, so the way to get similarity from that, there's many ways to do it. You can look at distance, because we're talking about high dimensional spaces, where you can do like Pythagorean distance or taxi cab distance, anything you want. But we're actually going to use one that's pretty useful, which is cosine distance. So cosine similarity works exactly how you would imagine. We're going to look at the angle. We're going to say that the World Cup is in Qatar has a large similarity with where is the World Cup, because they're very similar. And where is the World Cup is far from the sky is blue, so they have small similarity. And so how do we find a large number between two close ones and a small number between the ones far away? Well, let's look at the angles, right? This angle between 2 close ones is a very small number, and this angle between 2 that are far away is a large number. And so we have to turn large number into small, and vice versa. We're going to use the cosine. So this is the similarity between the World Cup is in Qatar and where is the World Cup
is going to be cosine of the angle, and the similarity between where the World Cup and the sky is blue is cosine of the other angle. And why? The reason is because cosine is like this, and for a very small number, the cosine is a large number, whereas from a larger number, the cosine is pretty small. Let me know if there's any questions about that. I see some questions. Would Jacquard similarity work? Yes, I think probably Jacquard similarity will work. That's related to the dot product. That is also related to the angle. Some questions like, how will it treat the similarity between the sentences "the man bit the dog" and "the dog bit the man"? So yeah, that's something that if it's a good embedding, it will take care of it, right? A very simple embedding will probably not know the difference, but a good embedding that takes care of sequentiality, embedding that actually looks at the sentence's meaning and not just the words in it. So if in a good embedding, like you would see a difference between "the man bit the dog" and "the dog bit the man." It would have them far away, right? But for example, you would have "the man bit the dog" very close to the man. Sorry, "the dog bit the man" very close to "the man was bit by the dog," right? Yeah, any other questions? Okay. Yes, who said, does the word order in a sentence affect embeddings? Yeah, a good embedding definitely captures word order in a sentence. So some basic models already do, like a recurrent neural network already captures the order of the words. So an embedding that uses context, that uses transformers and attention will definitely capture the order of the words. So just some things, some openers for the next talk. Yeah, the nearest neighbors is a pretty good algorithm, but it's actually not that fast if you just do it by itself, right? Like if I want to find what is the closest thing, the closest sentence to "where is the World Cup," I would have to calculate pretty much all the distances with every other sentence in the space. These take time, and I actually would have to calculate all the distances between all the sentences. So if I had, this is a square, right? If I had 8 sentences, it's 8 square distances, and if I had a k 1,000 sentences, 1,000,000, and in general is n squared. We don't want to do this. We don't want to be calculating n squared distances, especially if the number of sentences is humongous. And so therefore there are some solutions to this. One is inverted file index, which is in some way you cluster them, you group them around, and you have idea of what's neighbor, what things are close to one, so you sort of only look there. Another one is hierarchical navigable small worlds, which is, you have a huge set of sentences. Instead, you take just a few of them and find neighbors there. Then you add some more, and you have sort of a hierarchy of data sets, and that sort of gives you an idea of how to search faster. So I'm going to tell you, I'm going to tell you a little bit about what the embedding means in a multilingual search model. So the way it is I made some sentences, and I hope my French is good. My Spanish is definitely, I'm sure about that one, but I'm sort of 80 to 90% sure that those are my correct in French. But I use the Cohere embed model to actually embed them, not the regular model, but the multilingual model. The regular model will have them far away, but the multilingual model actually does this. It puts them pretty close, and the bear sentences are here, the soccer ones are here, the apple ones are here, and the sky is blue ones are here. So as you can see, the bread and butter of the multilingual model is that it not only sends similar sentences to points that are close, but it sends similar sentences in a bunch of different languages to points that are close. And that's one of the amazing things about the multilingual model. But now I'm going to obviously there are some difficulties with embedding and similarity, right? It's better than lexical search, but just doing this, just doing an embedding and finding the closest sentence may not be that great. I now put this small data set and I plotted it in 2 dimensions, the embedding, and notice that there's 4 points that are very similar. This one over here is "where's the World Cup," which is the query. This one over here is "the World Cup is in Qatar." This one is "the previous World Cup was in Russia," and this one is "the World Cup is in the moon."
And notice that the embedding says these are similar sentences, right? They're all like not lexically, but semantically similar. And the closest one says the previous World Cup was in Russia, which is very close, but it's not the answer. So how do you tell that it's the answer, right? So there's a lot more work to do this, right? Not just distance, but there's a lot more fine tuning this model to make it good for search, to make it actually answer the right answer and not something that just happens to be a similar sentence. And so the question is, how can we make search better? And the answer is, stay tuned to the next talk. Друзі, сподіваюсь, що щось корисне ви почули зараз. І ми хочемо оголосити зараз менторські сесії. До вас будуть підходити ментори. Діліться з ними, беріть з них по максимуму. Після десь за хвилин 20-30 ще буде піца. Ми вам оголосимо про це. Хоча ні, ми не будемо оголошувати, будете просто по запаху відчувати, що піца вже приїхала. Власне, менторські сесії. Працюємо зараз в режимі менторських сесій. Дякую.